Hello, my dear students. My name is Lakshmi. This is LN brand of chemistry. Today we are going to discuss about Dalton's atomic theory. Sir, in this channel, LN brand of chemistry channel, all the topics regularly it will be uploaded in YouTube. So those are preparing for the JEE mains and NEET examination. So better to follow my channel for chemistry especially. Understand, right? So now let us start Dalton's atomic theory first. So then after we'll discuss mole concept in this topic itself. Now first we have to discuss about the Dalton's atomic theory. Sir, what is the Dalton's atomic theory? What main points are there in the Dalton's atomic theory that we have to discuss? Sir, in this first point is matter is made up of small indivisible particles. Indivisible particles are called atoms. Second point in it, so first point is matter only the indivisible particle in the atom only indivisible particle in the matter. Then second one, sir, atoms neither be created nor destroyed. అంటే atom we cannot create and we cannot destroy. So atom is the ultimate particle in it. Then third point, atoms of the same element has similar nature such as size, shape, etc. So what I told, atoms of the same element. For example, if you take copper, so copper all are having the same elements, right? So iron all the same elements. Then only oxygen, if you take only oxygen elements will be present. So such type of atoms are similar nature. It contains size same shape ga untayi. Then fourth one, atoms of different elements has different nature, nothing but size, shape, etc. all are different. Then fifth point is the most important point, that is Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory could explain laws of chemical combinations. Chemical combinations. What are those the chemical combinations it explains? One is law of conservation of mass. Law of definite proportion. And one more, law of multiple proportion. Law of multiple proportion.
but not law of gaseous volumes. Nothing but Gay-Lussac's law and Avogadro's law, it does not explain. But the remaining three, that is what? Law of definite proportion, law of conservation of mass, law of multiple proportion, all three explained by the Dalton's law itself. So this is the Dalton's atomic theory. So Dalton's atomic theory, whatever the points are explained, matter is made up of small indivisible particles. These are only we are calling atoms. Then atoms neither be created nor destroyed. It is like same law of conservation of mass. That's what I told. It explains law of conservation of mass also. Then atoms of the similar elements having the similar properties. Then atoms of the different elements having the different properties. So then finally it explains all the laws of chemical combinations. Laws of chemical combinations it explains. So next we have to discuss about mole concept. So we have to discuss mole concept in this. What is the mole concept? Sir, how much it is very, very important. It will be understand to you clearly if you observe. It's a very important topic it is. Sir, mole concept, which is mole concept. Mole concept. So look, my dear students. So first of all, what is the mole have to discuss? Sir, mole ante enti? Mole ni ela define chestam? Mole ela define chestam? So mole we can define in the four ways. Sir, four ways lo mole ni define cheyochu. Sir, first one that is Avogadro number of particles. Avogadro's number of particles, nothing but atoms, comma molecules, comma ions, comma protons, comma electrons, sir, etc. Sir, ఏవైనా కావచ్చు. Sir, Avogadro number of particles ఉన్నాయి అంటే that is equals to 1 mole అని అర్థం. Clear, my dear students? So this is Avogadro number. So what is the Avogadro number actually? 6.022 into 10 to the power of 23. It is Avogadro number. 6.022 into 10 to the power of 23. Then one more definition is there for the mole. So that is second definition. So that is gram atomic weight. So what is the gram atomic weight? Atomic weight, when it is taken the grams, then we call it as a gram atomic weight. So for example, 63.5 grams. Why you are taking 63.5 grams of copper? Copper atomic weight is 63.5. Then when it is taken the grams, we are calling the gram atomic weight. Gram atomic weight of this copper is called as 1 mole. Then in case other elements are whatever it may be, other gases or other molecules, for example 17 grams of sir ammonia, sir, it is not atomic mass, molecular mass. Then atomic mass, only atom in case if you take atomic mass we call. Sir, atom ante sir helium in case if you take helium. Sir, how many grams of helium? Sir, 4 grams of helium. 4 grams of helium, that is 4 grams atomic mass of helium, atomic weight of helium we call. Clear, my dear students? So gram atomic weight is equals to 1 mole. Then Avogadro number of particles, any particles like atoms or molecules or protons or ions, whatever it may be, all these are, it is equals to 1 mole. Avogadro number if you take. Then third definition, that is gram molecular weight. Sir, what is the gram molecular weight? Sir, molecular mass, when it is taking in the grams, then we call it as gram molecular weight. For example, 16 grams of CH4. 16 grams of CH4. CH4 molecular mass is 16.
దాన్ని గ్రామ్స్లో తీసుకుంటే 16 grams of molecular mass. Then one more example, sir, 18 grams of H2O. Even this is also that is equals to 1 mole. Understand, my dear students? Then next, so fourth definition it is. Fourth definition. This is at STP conditions we have to take. STP conditions nothing but standard temperature and pressure. Sir, what temperature we have to take? 273 Kelvin temperature have to take. Sir, pressure what you have to take? Pressure 1 bar pressure have to take. So that is STP conditions we call. Sir, at STP conditions it is applicable for only gases. Gases మాత్రమే applicable అవుతాయి. So 22.4 liters of any gas at STP conditions. 22.4 liters of any gas at STP conditions is equals to 1 mole. Are you getting my point? Sir, for example, 22.4 liters of H2 gas, that is equals to 1 mole. Then 22.4 liters of CO2 gas, that is equals to 1 mole. So 22.4 liters of nitrogen gas, that is equals to 1 mole. So any gas, whatever the gas if you take, 22.4 liters if you take at STP conditions, then that is equals to 1 mole. So this is actually the mole concept. Sir, mole ante Avogadro number of particles కావచ్చు, particle ఇచ్చినప్పుడు. Sir, mole ante gram atomic weight కావచ్చు. Sir, atom when it is present in the grams. Atomic weight when it is present in the grams. Then one more, sir, gram molecular weight. Sir, molecular weight when it is present in the grams, we are calling the gram molecular weight. Gram molecular weight of this substance also it is equals to 1 mole. Then finally, at STP conditions, 22.4 liters of any gas, it is also equals to 1 mole. Clear, my dear students? Right. So now, how to find the number of moles? Number of moles ni ela find out cheyali? ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు సార్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా? హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్? దట్ విల్ సీ the formulas for calculate the number of moles. Sir, calculate number of moles ni find out cheyadam ela? So number of moles that we have to represent with a small n only. Sir, small n when it is equals to given weight or given mass, we call given weight divided by gram molecular weight, that is equals to 1 mole. గివెన్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే క్వశ్చన్లో వెయిట్ ఇచ్చినప్పుడు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తీసుకొని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫార్ములా. దెన్ సెకండ్ ఫార్ములా, సో దట్ ఈస్ ఎన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఇందాకే చెప్పాను, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే ఆటమ్స్ కావచ్చు, అయాన్స్ కావచ్చు, మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. Given number of particles divided by Avogadro number of particles. Avogadro number of particles ante 6.022 into 10 to the power of 23, that is 1 mole. Then third one, then n it is equals to, sir, given volume divided by 22.4 liters at STP conditions, that is equals to 1 mole. So not only above the formulas, even one more formula will be there. Number of moles equals to molarity into volume. Sir, eppudu sir, in case if you know about the molarity and volume, then we can also use, sir, number of moles equals to molarity into volume. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. సో తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, దెన్ టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. దెన్ అట్ దట్ టైమ్, సర్, వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ equals to
then number of moles into gram molecular weight or gram atomic weight. గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ కానీ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కానీ, అది యాటమ్ అయితే గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్, అది మాలిక్యుల్ అయితే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. సరే ఎప్పుడు అది వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్. దెన్ సెకండ్ వన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది substance. Sir, volume of the gas, mainly gas it is, volume of the gas. So it is at STP conditions, STP conditions దగ్గర ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది. సరే ఎలా తీసుకోవాలి, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ 22.4 లీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, 22.4 లీటర్స్. లేదు మిల్లీ లీటర్స్లో ఉందనుకోండి 22,400 మిల్లీ లీటర్స్ హ్యావ్ టు టేక్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దెన్ థర్డ్ వన్, సర్ ఇన్ కేస్ weight, number of particles if you want to find out. So number of particles in case if you want to find out, capital N, we are representing with a capital N. Number of particles equals to, so number of moles into Avogadro number 6.022 into 10 to the power of 23. So this is the formula for calculate the number of particles. So these all formulas are very important, my dear students. So just you have to assume it. So very clearly, so you have to remember all these formulas. Then easily you can do any problems in case if they will give number of moles, calculate the number of moles or calculate the number of particles, such type of questions. So before going to the calculations, so now one of the small topic, that is terminology, whatever we are using, atomic mass, molecular mass, then gram atomic weight and molecular weight. So all the four differences I will explain to you. Atomic mass, gram atomic mass, molecular mass, gram molecular mass. These four concepts I will explain to you. So first of all, so we are taking that is atomic mass. Atomic mass we are taking. Atomic mass. Sir, atomic, for example, nenu carbon atomic mass find out cheyali. Sir, atomic mass of one carbon atom. Observe it carefully. What we are taking, only one carbon atom atomic mass find out cheyali. So generally atomic mass find out cheyadaniki, atomic mass A, it is equals to the number of protons plus number of neutrons we are taking. Number of protons plus number of neutrons. So simply the mass of protons plus mass of neutrons we are taking. So any protons unte any protons mass, any neutrons unte any neutrons mass తీసుకుంటాం. So generally the mass of proton, that is equals to 1.67 into 10 to the power of minus 24 grams. This is the mass of proton. Then mass of neutron, that is equals to 1.67 into 10 to the power of minus 24 grams. Then mass of electron, in case if you take 9.1 into 10 to the power of minus 27 grams. Clear, my dear students? When comparative to proton, mass of electron is equals to 1 by 1837 portion of mass of proton. So that's what mass of electron we are neglecting in the mass of atom. Mass of atom lo mass of proton ni neglect chestam. సో నేను ఏం చెప్తా ఉన్నానంటే, ఒక కార్బన్ యాటమ్ తీసుకున్నా, ఈ కార్బన్ యాటంలో 6 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, దెన్ 6 న్యూట్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి, 6 న్యూట్రాన్స్. సో టోటల్, సో ఆల్ ది ప్రోటాన్స్ ఆఫ్ ది మాస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, ఆల్ ది ప్రోటాన్స్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్స్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆల్సో హ్యావ్ టు టేక్. 6 నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆఫ్ మాస్ ప్లస్ 6 నెంబర్ ఆఫ్ neutrons of mass. So that is mass of neutron we are taking. Mass of proton and mass of neutron. Sorry, mass of neutron. Mass of proton and mass of neutrons we are taking. So now mass of proton and mass of neutron both are the same values, right?
So that's what we are taking 6 plus 6, 12, 12 into mass of that particle. So 12 into that is 1.67 into 10 to the power of minus 24 grams. Sir, what I told 1.67 into 10 to the power of minus 24 grams, it is also equals to 1 atomic mass unit. దీన్ని 1 atomic mass unit అంటాం. ఏ వాల్యూని 1.67 into 10 to the power of minus 24 grams 1 atomic mass అంటాం. సో ఇది టోటల్గా 1 atomic mass యూనిట్ అవుతుంది. సో 12 atomic mass units అంటాం. ఇది sir, atomic mass of 1 carbon atom, it is equals to 12 atomic mass units. So now look at atomic mass of 1 carbon atom. 1 carbon atom. So only atomic mass unit in case if it is required. Atomic mass unit ఇది మాత్రమే మనకు కావాలంటే 12 అవుట్ వైపు పంపించేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 1/12 ఆఫ్ atomic mass of carbon atom, 1 carbon atom, atomic mass of 1 carbon atom, that is equals to 1 atomic mass unit. So atomic mass unit అంటాం దీన్ని. క్లియర్ సార్? అటామిక్ మాసెస్ అన్నిటినీ కూడా అటామిక్ మాస్ యూనిట్లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ atomic mass of helium, 4 atomic mass units. Then atomic mass of oxygen, 16 atomic mass units. Sir, atomic mass unit ante atomic mass unit is equals to 1/12 of carbon mass of 1/12 of atomic mass of carbon atom, or otherwise the value in case if you take 1.67 into 10 to the power of minus 24 grams, 1 atomic mass unit. This atomic mass, that is we are calling atomic mass. Then gram atomic mass, nothing but gram atomic mass means what? Observe it carefully, my dear students. So gram atomic mass in case if you take, so that is gram atomic mass. Gram atomic mass. So the same thing in case if you take Avogadro number of particles. Ikkada atomic mass of 1 carbon atom only we are taking. But if you take 1 mole of atoms, nothing but Avogadro number of particles of the mass. So now atomic mass, gram atomic mass equals to gram atomic mass, it is equals to 1 mole of, for example, gram atomic mass of carbon. Sir, 1 mole of carbon atoms, carbon mass. So 1 mole of carbon mass ఎలా తీసుకుంటాం? So 1 mole of carbon, actually 1 atom of carbon, 12 into 1 atomic mass unit, 1.67 into 10 to the power of minus 24 grams. ఇది only 1 carbon atom atomic mass, right or not? So only 1 carbon atom atomic mass, 12 into 1.67 into 10 to the power of minus 24 grams. Sir, మరి మనకి Avogadro number of particles కావాలి. So Avogadro number of atoms కావాలంటే multiply with Avogadro number. So what is there? 12 into 1.67 into 10 to the power of minus 24 into 6.022 into 10 to the power of 23. This is Avogadro number. When it is multiplied, these values both, you can get value 1. So that is 12. Then grams will be there here, the grams. So that 12 grams. So atomic mass, gram atomic mass ante 1 mole of atoms ki calculate చేస్తున్నట్టు. Then atomic mass అంటే 1 atom కి మాత్రమే calculate చేస్తున్నట్టు. అటామిక్ మాస్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే
So that is in the atomic mass units. Then gram atomic mass ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే సార్ in the grams. Understand, my dear students? So this is the difference between atomic mass and gram atomic mass. Now we have to discuss about the molecular mass. Sir, what is the molecular mass and gram molecular mass? Molecular mass ante enti, gram molecular mass ante enti? Molecular mass and gram molecular mass. Sir, molecular mass. Molecular mass. Sir, what is the gram molecular mass? Molecular mass ante it is the sum of atomic masses of all elements present in a molecule. ఒక మాలిక్యూల్లో ఉన్న అన్ని ఆటమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను CH4 మాలిక్యూల్ తీసుకున్నా. CH4 మాలిక్యూల్. సార్ CH4 మాలిక్యూల్లో సార్ కార్బన్ అటామిక్ మాస్ తీసుకోవాలి, హైడ్రోజన్స్ అటామిక్ మాస్ తీసుకోవాలి. సార్ అటామిక్ మాస్. సో హియర్ కార్బన్ అటామిక్ మాస్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం 12 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్. Then plus hydrogens, how many are there? 4. Sir, each hydrogen atomic mass 1 atomic mass unit. Then totally, sir, 12 plus 4, then 16 atomic mass units. So like this. Then one more example, in case if you take H2O. So hydrogen, 2 hydrogens are there, each hydrogen 1 atomic mass unit. Then plus, sir, oxygen, what will be there? 16 atomic mass units. Then total 18 atomic mass units. This is the molecular mass. The molecule లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి అటామిక్ మాస్ ని యాడ్ చేస్తే that is the sum of atomic masses of all elements present in a molecule is called as molecular mass. Clear, my dear students? Then one more, C6H12O6. C6H12O6. Generally we call it as a glucose, right? Glucose తీసుకుంటున్నాం. So glucose ki find out cheyali. So then what you can get? Sir, how many carbon atoms are there? 6 carbon atoms are there. Each carbon atomic mass how much? 12 atomic mass unit. Plus how many hydrogen atoms are there? 12 hydrogen atoms are there. Each hydrogen atom atomic mass is 1 atomic mass unit. Plus then oxygens, how many are there? 6 are there. Each oxygen 16 atomic mass units. Then totally if you do 180 atomic mass units you can get. So this is molecular mass. Molecular mass or atomic mass, both we are representing in the atomic mass units only. Sir, gram molecular mass. Gram molecular mass. Gram molecular mass ante, so 1 mole of molecules of mass. 1 mole of molecules of mass. 1 mole nothing but Avogadro number. Again we know that. For example, molecular mass of CH4 you have to find out. Sir, gram molecular mass of CH4 if you want to find out. Sir, we are already calculated molecular mass. Molecular mass ఎంత వచ్చింది? Then 16 atomic mass units. 1 atomic mass unit equals to, what is the value? That is 1.67 into 10 to the power of minus 24 grams, right? Yes. Then we have to multiply. Sir, 1 mole అన్నాడు కాబట్టి అవగాడ్రో నంబర్తో 6.022 into 10 to the power of 23. Sir, when it is multiply, this total value you can get 1, then grams. So 16 grams you can get. Understand? So for everyone, even not only the first CH4, any molecule, for example H2O molecule of gram molecular weight if you want to find out, gram molecular weight or gram molecular mass if you want to find out, ఏం తీసుకోవాలి? Sir,
molecular mass already knows 18. Molecular mass is 18 atomic mass units. Atomic mass unit value, so that is 1.67 into 10 to the power of minus 24 into Avogadro number 6.022 into 10 to the power of 23. Then you can get 18. Then grams. Grams లో represent చేస్తాం gram molecular mass. Just molecular mass అయితే atomic mass unit లో represent చేస్తాం. That you have to remember. Understand, my dear students? Just note it, all of you. Yes, look, my dear students, here one of the question is there. Find the number of moles present in, then 11.2 liters of N2 gas at STP, then 16 grams of CH4 gas, then 12 into 10 to the power of 24 molecules of O2 gas, then 49 grams of H2SO4. So like this, 4 different questions are they're asking. అన్నిట్లోనూ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నేను సార్ 4 ఫార్ములాస్ చెప్పాను. సో ఒకటి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇన్ కేస్ వెయిట్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు. సో గివెన్ వాల్యూమ్ డివైడెడ్ బై 22.4 లీటర్స్ ఎట్ STP 8 volt. సో వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది? సో 11.2 liters ఉంది. దెన్ 22.4 liters we are taking. So 1 is a, then 2 is a, then 1 by 2, 0.5 moles you can get it is. అదే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే క్వశ్చన్ బి చూసుకుంటే దెన్ వెయిట్ ఇచ్చాడు 16 grams అని మెన్షన్ చేశాడు. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్స్ టు గివెన్ వెయిట్, ఫార్ములా ఏంటి? గివెన్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై గ్రామ్ molecular weight. So molecular weight, given weight how much is there? 16 grams is there. Then molecular weight how much is there? Gram molecular weight how much is there? 16 grams. Then grams cancel, then 16 also cancel, then you can get it is only 1 mole. Only 1 mole. Sir, C option. Sir, C option లో ఏమి ఇచ్చాడంటే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మెన్షన్ చేశాడు. నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇచ్చినప్పుడు గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ divided by Avogadro number of particles 6.022 into 10 to the power of 23, right? So given number of particles ఎన్ని ఉన్నాయి? 12 into 10 to the power of 24 ఉన్నాయి. క్లియరా? రైట్. డివైడెడ్ బై Avogadro number, దెన్ అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటున్నాను. ఎంత? 6 into 10 to the power of 23 అని తీసుకుంటున్నాను. దెన్ 6 1 జా 6 2 జా, రైట్? 6 2 జా, రైట్? Then 10 to the power of 23, then 10 to the power of 23, then so 10 into 2, 20 moles you can get, 20 moles. Then fourth option చూడండి, D. Then 49 grams of H2SO4 అన్నాడు. Number of moles equals to given weight divided by molecular weight. Same formula. Given weight ఎంత ఉంది? సో 49. Molecular weight ఎంత? H2SO4 కి సల్ఫర్ 32, then oxygen 64, 4 oxygens కాబట్టి 64, then hydrogens 2. So totally 4 plus 2 plus 2 8, then 6 plus 3 9, 98. So divided by 98 in case if you take, then 1 by 2 you can get. So that is 0.5 moles. Okay, clear, my dear students? ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అని మాత్రమే అడిగారు. సరే, యాక్చువల్గా ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కాదు, కానీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగితే sir, in which of the following has same number of moles if they will ask? So D option, then A option, both are having the same number of moles. Then or otherwise, which of the following has highest number of moles అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి. దెన్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 20 మోల్స్. ఏ ఆప్షన్ అవుతుంది? సి ఆప్షన్ అవుతుంది. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ బేస్డ్ ఆన్ మోల్ కాన్సెప్ట్. సార్ many of the questions have to discuss now. సార్ ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేయండి, తర్వాత మనం చాలా క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Yes, look, my dear students, here 2 more questions are there based on it. We have 12 into 10 to the power of 24 molecules of O2. Find the mass of O2 and volume of O2 at STP అని అడిగాడు. సార్ మాస్ ఆఫ్ O2 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా. మాస్ నథింగ్ బట్ వెయిట్.
వాల్యూమ్ ఆఫ్ O2 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సార్ మాస్, వాల్యూము, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నీకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తెలిసి ఉండాలి. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఏంటి ఫార్ములా? గివెన్ మాలిక్యూల్స్ డివైడెడ్ బై 6 point that approximate 022 into 10 to the power of 23. Then given number of molecules 12 into 10 to the power of 24 divided by, then నేను approximate గా తీసుకుంటున్నాను 6 into 10 to the power of 23. Then 1 is 2 times, then 23, then 23, then 20 moles. Okay, understand my dear students? Number of moles వచ్చింది. Then mass of the O2 find out చేయమన్నాడు. సార్ మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మాస్ ఆఫ్ O2 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సార్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 20 మోల్స్ వచ్చాయి. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ O2 హౌ మచ్? 32. దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఈస్ 640 గ్రామ్స్. సార్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ గ్రామ్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి సార్ యూ కెన్ గెట్ ద వెయిట్ ఆల్సో ఇన్ ద గ్రామ్స్ ఆర్ మాస్ ఆల్సో ఇన్ ద గ్రామ్స్. దెన్ వాల్యూమ్ అడిగాడు. సార్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ O2 ఎట్ STP అని అడిగాడు. సో STP అన్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ 10 to the 22.4 లీటర్స్ అని తీసుకుంటాం, రైట్? సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 20 ఉన్నాయి. దెన్ 22.4 లీటర్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఈస్ 448 liters. Clear, my dear students? Then find the weight of 3 moles of urea and adigadu question. Sir, weight you have to find out means again the mass like this. Sir, weight of urea or mass of urea. Weight of urea formula enti? NH2 C double bond O NH2. This is the formula for urea. So nitrogens how many are there? 2 are there. So 28 is the molar mass. Then hydrogens 4 are there, carbon 12, oxygen 16, then for total you can get 60 is the molecular mass, gram molecular mass. So weight you want to find out means N into gram molecular mass you have to take, or gram molecular weight. Sir, gram molecular mass or gram molecular weight both are same. So number of moles enti ichchadu? 3 moles ichchadu. 3 into gram molecular mass 60 grams, right? So then 180 grams. So 180 grams is the answer for this. Understand, my dear students? Yes, just note it. 2 more questions will do. Look, my dear students, here 3 more questions are there based on the mole concept itself. Find the number of moles of 3 into 10 to the power of 22 atoms of sodium Na that we call. సరే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇచ్చినప్పుడు అన్నప్పుడు సార్ గివెన్ పార్టికల్స్ నథింగ్ బట్ ఆటమ్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ డివైడెడ్ బై అవగాడ్రో నెంబర్ 6.02 into 10 to the power of 23. సో గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు? 3 into 10 to the power of 22 ఇచ్చాడు. దీన్ని నేను అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటున్నాను 6 into 10 to the power of 23. Then 6 1s, 3 1s, then 3 2s, 1 by 2 you can get. Here 10 to the power of 22 you can get 1 by 20. So 1 by 20 you can get it is 0.05 moles. This is the answer for this. Understand, my dear students? Then next find the moles of, again moles adigaadu, find the moles of 11.2 liters of O2 gas at STP అని. సార్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వాల్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు సార్ గివెన్ వాల్యూమ్ డివైడెడ్ బై 22.4 లీటర్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ క్వశ్చన్, రైట్? సో 11.2 liters divided by 22.4 liters. Then 1 by 2 you can get, right? So that is 0.5 moles. Then one more question is there. Find the number of molecules. ఇక్కడ molecules అడిగాడు. సో number of molecules find out చేయడం. Number of molecules equals to
The number of moles into Avogadro number 6.023, or simply we are taking 6 into 10 to the power of 23. Calculation కొంచెం ఈజీ అవుతుందని అలా తీసుకుంటున్నాం. సార్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏమున్నది సార్ 1.5 ఇంటూ 6 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ ఆఫ్ 23 హ్యావ్ టు టేక్. ఈ 1.5ని మనం సార్ 3/2 అని రాసుకోవచ్చా? ఎస్, 3/2 ఇంటూ 6 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ ఆఫ్ 23. దెన్ 2 1 జా 2 3 జా, దెన్ 3 3 9 into 10 to the power of 23 number of molecules are present. So number of molecules ఇలా find out చేయాల్సి ఉంటుంది. So such type of questions they are asking in the mole concept. So 3 more questions are there based on it. Just note it. Yes, look my dear students, here 3 more questions are there based on the mole concept. Find the weight of 3 gram atoms of sulfur అని అడిగాడు. సరే, ఇది కొత్తగా ఉంది, గ్రామ్ యాటమ్స్ అని. సరే, గ్రామ్ యాటమ్స్ అంటే ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసినప్పుడు రిమెంబర్ దట్ ఈస్ మోల్స్ ఓన్లీ. మోల్స్, గ్రామ్ యాటమ్స్ అన్నా మోల్స్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, 3 నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చాడు. సో మోల్స్ ఇచ్చి వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు సార్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? number of moles into then gram molecular weight or gram atom కాబట్టి ఇక్కడ సల్ఫర్ మాత్రమే కాబట్టి గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ తీసుకున్నాం. క్లియర్? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, గ్రామ్ ఆటమ్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ హౌ మచ్? 32. Then how much you can get? So 96 grams you can get. That is the weight. Clear my dear students? The next, find the number of atoms present in 16 grams of O3 molecule. Observe it carefully. Molecule is O3, but they are asking atoms. Atoms అడిగాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మాలిక్యూల్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే దాన్ని అటామిసిటీ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని? అటామిసిటీ. అటామిసిటీ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ atoms present in a molecule. In a moleculeలో ప్రజెంట్ అయిన యాటమ్స్నే అటామిసిటీ అంటాం. సో దీని అటామిసిటీ ఎంత? O3 atomicity is 3. Then P4 atomicity is 4. Then H2O atomicity 3. So like this, you have to take atomicity, nothing but number of atoms in a given molecule. Clear my dear students? Right. So now ఇక్కడ ఏమన్నాడు? number of atoms find out చేయమన్నాడు. సో number of atoms find out చేయాలి అంటే ఇది మాలిక్యూల్ కాబట్టి number of atoms equals to actually number of moles find out చేయాలి. సో 16 divided by given weight divided by molecular weight of O3. Molecular weight of O3 16 into 3, so 48. So 48. Then you can get the number of moles, right? Number of moles into what you have to take? Avogadro number into atomicity. Atomicity have to take. So atomicity ఏమున్నదమ్మా? Atomicity 3. Atomicity of O3 molecule is 3. So that you have to take. Sir 16 ones are then 3 times 3, 1/3 into then Avogadro number 6 into 10 to the power of 23 into atomicity 3. So 3 cancel, then you can get it is 6 into 10 to the power of 23. అంటే Avogadro number of particles ఉంటున్నాయి. Clear my dear students? Understand all of you? So then one more question we'll see. So find the number of water molecules present in 250 mg, nothing but milligrams of oxalic acid. సో వెయిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో గివెన్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. గివెన్ వెయిట్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 252 into 10 to the power of -3 grams. Milligrams ante -3 grams. Then divided by, look at, then this is molecular weight in case if you see, so that is 126 is the gram molecular weight. So this is molecular weight how much? 126. So 126 we are taking.
So 126, how many times it will go? 2 times. So 2 into 10 to the power of minus 3 moles. So this is grams, grams cancel, then moles. These are the moles you can get. So 2 into 10 to the power of minus 3 moles. Then akkada adigindi enti? Find the number of molecules present in. So number of which molecules? Water molecules they're asking. ఒక ఆక్సాలిక్ యాసిడ్లో 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఆక్సాలిక్ యాసిడ్లో 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అడిగినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఈక్వల్స్ టు what you have to do, number of moles into Avogadro number into then number of water molecules in each molecule. Like 2 molecules like this you have to take. So 2 into 10 to the power of minus 3 into 6 into 10 to the power of 23, that is Avogadro number, then 2. So 2 6 ja 12, 12 2 ja 24, 24 into 10 to the power of minus 3 23, then 20, 10 to the power of 20 number of water molecules. Number of which molecules these are? Water molecules. Number of water molecules, my dear students. Just note it all these questions. Look, my dear students, 2 more important questions are there here based on the mole concept only. Sorry. Calculate the mass of sodium which contains same number of atoms as present in 4 grams of calcium. సరే, ఇక్కడ సోడియం యాటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పట్లేదు, కానీ 4 grams ఆఫ్ కాల్షియం యాటంలో ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయో, 4 grams ఆఫ్ కాల్షియంలో ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ సోడియంలో ఉన్నాయి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యాటమ్స్ ఆఫ్ సోడియం అని అడిగాడు క్వశ్చన్. So that's what first you have to find out the number of atoms, how many are present in the calcium. So here, number of atoms find out cheyalante first number of moles find out cheyali. Number of moles of which one? Calcium. Calcium, it is equals to given weight 4, molecular weight 40, then you can get 1 by 10. So 1 by 10 nothing but 0.1 or 10 to the power of minus 1. That many moles will be there. Clear? So number of atoms equals to number of moles into 6.022 into 10 to the power of 23, right? So number of moles, how many are there? 0.1 is there. Ante 10 to the power of minus 1 into 6.022 into 10 to the power of 23. Then you can get it is 6.022 into 10 to the power of 22 atoms are there. Same number of atoms sodium lo kuda unnayi. What is the weight of that sodium atoms annadu? So weight of sodium find out cheyalante number of moles of sodium find out cheyali first. Number of moles into gram atomic weight of sodium you have to take. Number of moles ela find out chestavu? So given 6.022 into 10 to the power of 22 divided by 6.022 into 10 to the power of given number of particles here 22, then 23. Clear, my dear students? 6.022, 6.022, 22, 23, 1 by 10 again into, that is sodium gram atomic weight how much? 23. Then here you can get it is 1 by 10 into 23. So then you can get it is 2.3 grams you can get. Clear, my dear students? Understand? Next, the sample of C2H6 has the same mass as 10 to the power of 10 molecules of CH4. Find the number of molecules of C2H6 అని అడిగాడు క్వశ్చన్లో. సరే, ఈ క్వశ్చన్ని మనం ఇంకా డిఫరెంట్గా ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నేను ఏం చెప్పాను? గివెన్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పాను. దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ డివైడెడ్ బై అవగాడ్రో నంబర్ అని కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పాను. సరే, ఈ ఫార్ములాని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే
Number of particles are inversely proportional to the gram molecular weight, right? So number of particles or number of molecules is inversely proportional to gram molecular weight. Gram molecular weight. Sir, ikkada N1 molecules then divided by N2 molecules if you take. Sir, inversely proportional kabatti gram molecular weight of second one then divided by gram molecular weight of first one you can get. Sir, N1 molecules only you have to find out. Sir, N1 molecules find out cheyali kabatti adi as it is ga తీసుకున్నాం. N2 molecules ante CH4 number of molecules how many is given? 10 to the power of 10 molecules is given. Then gram molecular weight of second one, that is CH4, 16. Then gram molecular weight of C2H6, this is 30. Then cross multiplication if you do, then you can get the answer, right? 16, this is 0.53 can get. So N1 it is equals to 0.53 into 10 to the power of 10. Then that is we can take it as 5.3 into 10 to the power of 9 number of molecules are present. Understand, my dear students? So these are the problems based on mole concept. So mole concept में the maximum which type of questions they are asking, all type of questions we are done. Okay. So now we have to discuss the concept related to the density. So density మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతా ఉన్నాడు అవి డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ నోట్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Look, my dear student, here we are discussing about the కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు ద డెన్సిటీ. డెన్సిటీని బేస్ చేసుకుని ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం. సరే ఏంటి సార్ ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే, యాక్చువల్గా ఈ డెన్సిటీ అనేది టూ టైప్స్గా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈజ్ టూ టైప్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? వన్ ఈజ్ absolute density. Then one more, relative density. Absolute density, relative density. Sir, ఇది గ్యాసెస్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది, సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం కేస్ 1 తీసుకుంటున్నాం. దాన్ని దట్ ఈస్ ఫర్ సాలిడ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిక్విడ్స్ ఆల్సో. లిక్విడ్స్కి సాలిడ్స్కి ఒకలాగా ఉంటుంది. సో ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ అబ్సల్యూట్ డెన్సిటీ, నేను సింపుల్గా ఏడి అని తీసుకుంటాను. అబ్సల్యూట్ డెన్సిటీ కనుక తీసుకుంటే, దట్ ఈస్ ఏడి అని తీసుకుంటే, సార్ సింపుల్గా మనం డెన్సిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? డెన్సిటీ ఈక్వల్స్ టు మాస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. Mass in the grams, then divided by volume in the milliliters, that is we are taking. So gram per ml. This is density formula, absolute density formula. Relative density annane, relative density ela find out chestamante, RD we are taking as RD, relative density. So ikkada density of a substance density of లేదా absolute density, and the same like this, absolute density. Sir, what we are taking? Absolute density divided by density of H2O at 4 degrees Celsius. Are you getting my point? Absolute density divided by density of H2O at 4 degrees Celsius. So, ikkada density of H2O at 4 degrees Celsius ante దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 gram per ml ఉంటుంది. 1 gram per ml ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ దట్ ఈస్ H2O density at 4 degrees Celsius. So that's what here absolute density H2O at 4 degrees Celsius తీసుకున్నప్పుడు, సో దీనిది గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ అవుతుంది అబ్సల్యూట్ డెన్సిటీ యూనిట్స్, దీనిది కూడా గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ అవుతుంది. సో గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ విల్ బి క్యాన్సల్.
there is no units for absolute density, there is no units for relative density. Relative density ki units undavu, కానీ value it is almost like absolute density only. Absolute density value ne daniki untundi. Enduku sir? So divided by 1 only na. Sir, always density of H2 at 4 degrees Celsius we are taking for relative density. So 1 gram per ml both will be cancelled. That's what absolute density, relative density both are same. Absolute density gram per ml lo untundi. Relative density without units ఉంటుంది అంతే. సరే, ఇక్కడ రిలేటివ్ డెన్సిటీకి వన్ మోర్ నేమ్ కూడా ఉంది, దాన్ని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటాం. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అన్నా రిలేటివ్ డెన్సిటీ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్. క్లియర్? సర్, హియర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ 2 more questions are there. Look at. Find the density of 10 grams of HNO3 in 50 ml of solution needed. అంటే ఇది అబ్సల్యూట్ డెన్సిటీనే. అబ్సల్యూట్ డెన్సిటీ ఏమని మెన్షన్ చేస్తాం? మాస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ అని. మాస్ ఎంత? 10, వాల్యూమ్ ఎంత? 50, దెన్ 0 క్యాన్సల్, దెన్ 1/5, దెన్ 0.2 గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్, రైట్? గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అన్నాడు. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే రిలేటివ్ డెన్సిటీ. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అన్నా రిలేటివ్ డెన్సిటీ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్, ఆర్డి. క్లియర్? సో లుక్ ఎట్ నౌ, రిలేటివ్ డెన్సిటీకి ఫార్ములా ఏం చెప్పాను నేను? సో డెన్సిటీ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ డెన్సిటీ ఓన్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్, బట్ వితౌట్ యూనిట్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. సో అబ్సల్యూట్ డెన్సిటీనే రిలేటివ్ డెన్సిటీ అవుతుంది, కానీ యూనిట్స్ ఉండవు అని చెప్పాను. సో 40 డివైడెడ్ బై, అంటే గివెన్ మాస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ ఎంత? 100, దెన్ 4/10, nothing but 0.4 grams per ml అని తీసుకోకూడదు. సో 0.4 without units you have to take. Understand, my dear students? So that's it. So this is about the related density, sir, only for the solids and liquids. Next, in case if you take gases, so note it all of you, then we'll discuss on. Look, my dear students, case 2, it is for gases. Sir, gases ki first మనం అబ్సల్యూట్ డెన్సిటీ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఇట్ ఈస్ లైక్ నార్మల్ డెన్సిటీ ఐ టోల్డ్ యూ. సార్, వీటికి పిఎం డివైడెడ్ బై ఆర్టీ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సార్, ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే, దట్ ఈస్ పివి ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆర్టీ. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చింది. సార్, ఇక్కడ పివి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, so given weight divided by gram molecular weight you can take, right? So then R into T, right? So then P, sir, molar mass when it is sent this side, then you can get weight divided by, then volume, then into R into T. So then PM it is equals to weight divided by volume, mass divided by volume is called density, right? So density it is equals to, density into R into T. So density it is equals to PM divided by then RT. So this is the formula for calculate absolute density of gases. Gases ki absolute density find out cheyalante, sir, ee formula ni manam use chestha unnam. Sir, ippudu, sir, what is the pressure? P nothing but what? The pressure of the gas. Ante pressure of gas lekunda find out cheyadam kudaradu. Then molar mass, m nothing but molar mass telisi undali. Then R equals to gas constant value, that is 0.0821 atmospheres liter mole inverse, then Kelvin inverse. This is the units for gas constant and value. దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్లో ఇచ్చేటప్పుడు 1/12 అని కూడా ఇచ్చేయచ్చు. 1/12 అట్మాస్ఫియర్స్, దెన్ లీటర్స్, దెన్ మోల్ ఇన్వర్స్, దెన్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. 1/12 క్యాలిక్యులేషన్కి యూజ్ అవుతుందని. దెన్ టెంపరేచర్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు టేక్. సార్, అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద కెల్విన్స్ హ్యావ్ టు టేక్, అంటే థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ తీసుకోవాలి. సరే, ఇది అబ్సల్యూట్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా. దెన్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది?
Relative density. Look at second one. RD we call relative density. Relative density find out cheyalante. So density of any gas with respect to the other gas. Density of one gas with respect to another gas at same temperature and pressure. Density of one gas with respect to another gas at same temperature and pressure. Ante RD relative density, it is equals to density of one gas then density of second gas we are taking. So that we can take here density nothing but Pm divided by RT, right? So Pm1 divided by RT then divided by Pm2 divided by RT you can take for this. So RT both are cancel ఎందుకంటే సేమ్ టెంపరేచర్ అన్నాడు. సో ప్రెజర్ కూడా సేమ్ అన్నాడు, ప్రెజర్ క్యాన్సల్. దెన్ M1 divided by M2 you can take. So relative density ki formula, relative density is equals to molar mass of first gas divided by molar mass of second gas. If you take, then you can get the relative density formula. Clear, my dear students? Then one more is there here, the third one, it is very important, that is vapor density. Vapor density, VD we call VD. Sir, ఇది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే density of one gas with respect to density of H2 gas తో కంపేర్ చేస్తాం. So that vapor density, general vapor density, it is equals to same like relative density only, but below the density of second one, that is hydrogen gas. So density of one gas divided by the density of hydrogen gas. Clear? So ఈ ఫార్ములాకి దెన్ ఇప్పుడు మనం ఇదే ఫార్ములాని అప్లై చేస్తే సార్ మాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ గ్యాస్ డివైడెడ్ బై ద మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ యూ కెన్ టేక్, రైట్? So mass of one gas divided by, sir, mass of hydrogen is 2. So vapor density, it is equals to mass divided by 2. So from this molar mass, nothing but what? Molar mass equals to 2 into vapor density అని కూడా తీసుకోవచ్చు. Vapor density తెలిసినప్పుడు molar mass find out చేయొచ్చు. So these are the formulas related to the density. Sir, here some more questions are there based on it. Just note it. We'll discuss questions. Yes, look, my dear students. Based on the density for gases, they are given 3 more questions. So look at all these 3 questions. Find the density of SO2 gas at 2 atmospheres and 480 kelvins. సో డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, దట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్ డెన్సిటీ, రైట్? అబ్జల్యూట్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏం చెప్పాం సార్? పిఎం డివైడెడ్ బై ఆర్టీ. సార్ పిఎం ప్రెజర్, వాట్ విల్ బి దేర్? 2 మోలార్ మాస్ ఆఫ్ SO2 గ్యాస్, సార్ సల్ఫర్ 32, ఆక్సిజన్ 32, 64. దెన్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ వాల్యూ 0.0821. దాన్ని క్యాల్కులేషన్లో 1/12గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను, రైట్? దెన్ టెంపరేచర్ 480 కెల్విన్స్ దే ఆర్ మెన్షన్డ్, 480. Then sir 1240 times, 40 times, then 410 times, then 416 times, right? Then 32 divided by 10, you can get it is 3.2 gram per ml that you have to take. So look at, find the relative density of SO2 with respect to CH4 at same temperature and pressure. So 2 gases ఇచ్చాడు, రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి? మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ గ్యాస్ డివైడెడ్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ సెకండ్ గ్యాస్. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ గ్యాస్, వాట్ విల్ బి దేర్? 64. దెన్ దిస్ ఈస్ 16. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో? దెన్ 4 times it will go. So relative density, that is 4. There is no units for this.
Clear, my dear students? So next, last one, find the vapor density. Find the vapor density. Okay, find the vapor density of O2. Sir, vapor density find out cheyadaniki. Sir, vapor density equals to molar mass divided by 2, I told. Sir, molar mass of oxygen, what will be there? That is 32 divided by 2. Then you can get it is vapor density 16. So 16 is the vapor density. Understand, my dear students? So here, sir, molar mass divided by 2, why are taken? Molar mass of O2 gas, then molar mass of hydrogen gas, that is equals to vapor density. Okay, so thank you, my dear students. All these concepts which are related to the mole concept, which are related to the density concept and problems, all discussed in this topic. The next topic we have to discuss about percentage composition and empirical formula, molecular formula, that we'll discuss. So thank you very much. Follow my channel, then subscribe and say those are preparing for the JEE mains and NEET examinations.